Der Raum verstumt in dem Moment, als Evelyn Carter hereinkam. Ihr Vater, Robert, gluckst leis vor sich hin, ein tiefs, abfälliges Geräusch, das sich immer wie ein Urteil anfühlt. Ihre Mutter, Margaret, schüttelt den Kopf und richtet die perfekt Lage ihrer Perlenkette, als hat Evelyn gerade wieder die ganz Familie blamiert, nur dadurch, dass sie in diesem Raum existiert. Der Richter erst mitten in der Bewegung, sein Blick war auf die makellos Dress, blues Uniform Gerichtssaal, die sie seit Jahren nicht getragen hat. Sein Hand zittert leicht, als flüstert, mein Gott, ist sei das wirklich? Der Kopf im Gerichtssaal Anwalt Gerichtstreiber, sogar die Handvoll sich dreht sich anstatt, nehm, und wagt die tief, schwer still zu brechen. Dieser Moment, als das Jui, ihre Anwissen, heitendlich alles Schweigen bracht, betrat Stimme der Missbilligung, war das erstmal in Evelyns Leben, dass ihre Eltern Jimmels Wegen ihrer verstumt waren. Zwei Tage zuvor hat sie die hartnäckig überwucherten Azulen in ihrem Vorgarten gestatzt. Die Art von einsamer Arbeit, die sie therapeutisch fand, als der Umschlag ankam, ein schweres, crimofarbines Papier mit einem Bezirkssieger. Sie und ist sofort aus ihrer Kindheit, Portsmouth Familiengericht, Virginia, is war unbestreit, war offiziell, eisig formlich, is war kein Einladung zu einem Festgesessen, is war ein Vorladung, voll 4238b. Carter gegen Carter, Antrag auf Vermögensaufteilung, zuerst dacht Evelyn wirklich, is sei ein schrecklicher bürokratischer Fehler, dann sah sie die vollständige Verdammt List der Namen, Kläger Robert und Margaret Carter, beklagt Evelyn Carter. Ihre eigenen Eltern verklagten sie wegen des Eigentums im Familienhaus. Die Wort verschwommen für ein Sekund zu bedeuten, sloser Tint, bever Evelyn Eintrakins, Mudes Lachen von sich gab, die Art, die von jemandem kommt, der zu viel absurd, schmerzhaft Dingen der Welt miterlebt hat, die Energie aufzubringen, über einen weiteren kleinen Verrat zu weinen. Sie trug den Brief hinein, legt absichtlich auf die Abgen, als ich des Küchentisches anstatt, auf den fetten, anklegenden Druck. Ihre Hand, ein grober, alter deutscher Schäferhund namens Knox, humpelt herüber, sein Gang ungleich, mibig von einer alten Verlet, sung, und legt seinen schweren Kopf auf ihre Knie und bat stillen Trost. Schatzi, sie haben nach all den Jahren endlich einen weiteren Weg gefunden, mit mir zu reden, murmelt sie zu dem Hund und kratzt hinter den Ohren. Jar der Entfremdung is wären 12 Jar Juessen, ein Leben gepragt von Einsatzzeiten und Ziehdienst, seit sie ihr Zuhause verlassen hat. Das letzte Mal, als sie ihre Eltern sah, hat sie staubedeckt Westentarn, Fatigues getragen, nicht die Neckige Dress Blues 1 Commanders. Evelyn hat Gerard Beauty /s abgeschlossen, das Basic Underwater Demolition /SEAL Training. Wohl die hartest, physisch und psychologisch Führprobe in der Navy, Pipeline, Ihr Vater hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, zur Abschlussfeier zu kommen. Ihre Mutter, Margaret, hat nur ein kalt, klinisch Textnachricht geschickt, die lautet, wir haben ein Tochter Grabgesigen, Evelyn, kein Soldatin, die Davenloft und den Krieg eins anderen kämpft. Von diesem Punkten hört Evelyn auf zu erwarten, dass sie die Konzept von Pief,
licht, Opfer oder ihre eigenen persönlichen Berufung verstanden. In den folgenden Jahren dient sie mit ruhiger, methodischer Exzellenz und konzentriert sich auf kritisch Planung, Risiko, Not, Vakurungen und Mission, Koordination. Sie war nicht die Schlagzeilen errigen Scharfschütze, sin oder der Dekoriertpointman, die Lut oft idealisierten, aber sie war die Kommandantin, die Skiff in Bewegung hielt, die Versorgungs, welche fan und am wichtigsten, die Männer und Frauen unter ihrem Kommando im Leben. Sie trug diesen tiefen stillen Stolz wie ein Zweithaut. Ihre Karriere indeed abrupt. Die Explosion während eines Konvoi nach der Hafenstadt Alhudates Zeres ihrer Sicherheitsteam. Evelyn kam nach Haus mit einem Wiederauf. Gebauten Titan und Stahlnei, einem dauerhaften Hinken, das als ständige Erinnerung dient, und einem grobzügigen Rentencheck, der ein Schmerschafts, langsames ziviles Leben sowohl finanziell möglich als auch emotional notwendig macht. Sie kauft ein kleines, bescheidenes Haus nach der weitläufigen Marienbossis in Norfolk, repariert es akribisch selbst, Brett für Brett, und versucht hart, ein Refugium zu schaffen, wo sie vergessen konnte, dass ihre Eltern sich nie einmal meldeten, zu fragen, ob es ihr gut ging. In dieser Nacht, nachdem sie sich gezwungen hat, die Vorladung ein letztes Mal zu lesen, macht Evelyn einen vollen Topf starken Kaffee und liebt sich in dem ruhigen Raum mit ihrer alten Navy, true nieder dem schweren Metallschrank, der immer noch schwach nach Meersalz, sauberer Lane, und Rückstanden von Waffenall Rock, drinnen, geschützt von Legion Seidenpapier, ruht die Dress, Uniform wie was fast Highlights, dunkelblau Wohl, perfekt poliert Messing, Knopf und Glanz, und silbern Insignien. Daneben lag das Präsis Gefällt Dreieck der amerikanischen Flag, die sei her nach dem Tod ihres besten Freunds, Chief Petty Officer Daniel Lewis, Judge Hatton, der es nicht von einer Mission Zurich geschafft hat. Sie hat die Uniformzeit seiner düsteren militärischen Beerdigung nicht getragen. Vielleicht war es dies intensiv gespeichert Trauer und Stolz, worum her Hand zitterten, als sie endlich die schwer Jackie herrschob. Knox regte sich auf dem Boden und neigt seinen massiven Kopf, als sie die Jackie ins weich Deckenlicht der Couch hielt und den Stoff gerade fallen lieb. Schatzi, sie würden endlich sehen, wo ich Jordan bin, Robert, flüstert sie und benutzt den vollen Namen ihres Vaters ein Formlichkeit, die Emotion Distanz zwischen ihnen unterstrich. Am nächsten Morgen rief Evelyn die allgemeine Gerichtsnummer an. Ja, Ma'am, bestätigt der Schreiber mit formellem Ton. Ihre Eltern, Robert und Margaret Carter, beantragen, dass das Familien, gentem auf Grundreich, flicker Grund der Aufgabe und sei übertragen Word. Evelyn bis auf ein schmerzhaftes Lachen, das zu einem Schluchzen zu werden droht. Aufgabe, sei hat aktiv ihrem Land gedient in fremden Westen gekämpft. Ma'am, sei müssen persönlich erscheinen, wenn sei die Eigentum Übertragung formal anfichten möchten. Evelyn dankt dem Schreiber und legt langsam auf. Aufgabe, das Wort traf sei und grub tief in die alten Wunden. Das Wort gen, das Wort, das her Vater ihrer in der Nacht, als sei sich verpflichtet, vor über einem Gesehnt in Jegen gespuckt hat. Du verlässt den Family, den Zukunft alles, was für dich geplant haben, hat geschrien, rot im Gesicht und vor wat bebend, nien dad, hat sei geantwortet, damals ihrer eigen Stimm stand, haft Jegen sein wat. Ich versuch nur,
was zu dienen, das grober ist als ich selbst an die Streb. Vergab ihrer dies Entscheid, nie oder die Implication, dass ihrer Leben oberhalb ihrer Kontrolle mehr Bedeutung hat. Evelyn fuhr in diesem Nachmittag zum Bauernhaus hinaus, entschlossen zu sehen, worum sie kämpfen, oder was davon übrig war. Die Abendfarbe blättert in Langen, traurigen Streifen ab. Die vor der Veranda war sichtbar in der Mitte durchgebiegen, und die einst Stalls 100-jährige Eich, die den Vorgarten dominiert, stand jetzt halbtot da, ein Opfer von Vernachlässigung und vielleicht Blitzschlag. Dieses solid historisch Haus hat ihrem Grobvater gehört, einem dekorierten W.W.Evi, Veteranen, der es mit seinen eigenen zwei Händen gebaut hat, als vernarbt, aber siegreich von der Schlacht am Okinawa zurückkehrt. Pief legt sie auf sein Neizusetzen und ihrer zu sagen, Jedes Brett hat ein Geskicht Evi, wenn du dich das Holz kümmerst, wird es sich immer dich kümmern. Hat das Grundstück ausdrücklich Evelyn in seinem letzten Testament hinterlassen. Jetzt wollten ihre Eltern es beschlagnahmen. Sie fühlt nicht die feurige Hitze der Wut. Nicht zweiest nur ein Holz, Krankmachens Unglauben, als sei erkannt, dass die beiden Menschen, die sie grobgesiegen hatten, aktiv beschlossen hatten, dass ein gut physisch Ding auszulöschen, das sie noch mit einem wahren Gefühl von Zuhause verband. In dieser Nacht waren die unerbittlichen Sommergrillen ihrer Lot, Symphonie-Droben zirpten und nachts, schwer auf dem Wohnzimmer-Sofa schnarcht, oft nicht Evelyn einen alten, zerbrechlichen Umschlag, den sie jahrelang gesichert aufbewahrt hat. Drinnen war ein Brief in fester militärischer Handschrift von ihrem kommandierenden Offizier und Mittel, bar nachdem sie Ehrenwahl entlassen worden war. Commander Carter las der Brief, sie haben mit ruhiger Auszeichnung und unübertroffener Professionalität gedient, denken sie daran, dies sieht nicht immer wie Siegesparden oder Nachrichten Schlagzeilen aus, manchmal ist es nur der einfach Mut, wohlpreisend aufzutauchen, wenn die Welt wartet, dass sie versteckt bleiben. Sie steht lang auf dies leitenden Wort und lieb ihrer Bedeutung einsickern, dann mit nu gefedener Entschlossenheit ging sie zum Flurschrank, zog die Uniform ein letztes Mal heraus und bürstet akribisch Jedes Staubkornchen weg. Die schweren, militärischen Medaillen und Bänder Silber, Bronze und das, Seltin, blau glänzten, schwach im Lampenlicht. Sie steckt jede einzelne sorgfältig zurück in die Jacke absichtlich, wie alt, kostbar Erinnerungen, die endlich wieder in ihrer Richtung Jord nicht reihenfolge gebracht wurden. Am nächsten Morgen stand Evelyn vor dem Raumhohen Spiegel und betrachtete das Wallbild. Die Jacke fühlt sich was in über den Schultern an, als sie sich erinnert, ein Zeugnis der Jar, aber sie trug immer noch dieses, ausgeprägt Gewicht von immensem Stolz und kompromissloser Bestimmung. Sie stand gerade, grober als sie es seit Jahren getan hat. Für einen flüchtigen Moment kam ihr der Gedanke, sei einfach nicht zu tragen, in Zivilkleidung in diesen Raum zu gehen und das Drama schnell zu binden. Aber dann stellt sie sich vor, in normaler Kleidung hinein zu gehen und einen zu erlauben, in der bequemen,
Eigenat Seigen Urzelung fests hielten, die sei jedem Urzult hatten. Das sei ein Versicheren war, ein Ausschreiberin Gemand, der Gebrochen und irrelevant nach Haus common word. Neen nicht dieses Mal, sei für ein letztes Mal durch her perfect gestels Haar, justiert den hohen Kragen, bis sich richtig anfühlt, und flustert zu ihrem Spiegelbild. Lass uns das ruhig binden, aber mit Autorität. Nox belt ein Tiefs, ermutigens Gerausch, als sei ihr Schlüssel und die Mutzinam. Die Morgen, Sonn war gerade über dem Horizont aufgebrochen und warf ein scharfes, unwandelbares Goldins Licht. An zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich Commander Carter vollständig bereit, ihre Familie gegenüber zu treten. Als sei die Stadt Portsmouth erreicht, war die Spatzenmerlich Luft dick von strafender Feuchtigkeit und dem vertreten belebenden Geruch von Salz von der Kust. Die Fahrt von ihrem Haus in Norfolk hat weniger als ein Stund gedauert, aber ihr Mädchen fühlt sich vernitet und eng an, als wär sei auf einem strafenden, zwölfstündigen Einsatzflug durch Turbulenzen gewissen. Sei fuhr auf den Gerichtsparkplatz, der Motor tickt laut, war, in kühlt. Vom Fenster aus konnt sei das Vertraut Verblast Schild des alten Diners sehen, wo ihr Vater sei en Sonntagmorgen hinzubringen Pief legt, Speck, starker Schwarzer Kaffee, unsane, laut prolerisch Stimm, die Ausschleblick über die Highschool, Footballtrophien ihres Bruders Ryan pralt. Want, nahe fendlich Evelyn's Bestnoten, ihr Hart am Kampfs Navy, rot, Stipendium oder die bedeutenden Medaillen, die sei Jar später verdient, das Gerichts, Gebod sa kleiner und abgenutster aus, als sei sich aus ihrer Jugend erinnert. Sein roten Siegel, wären zu einem staubigen Rosa Verblast. Ein ruhiger Hausmeister fegt langsam die vorderen Stufen, als Evelyn hinaufging. Hielt in, nie, lehnt sich auf seinen Bessenstil und nickt hoffentlich. Sein Augen erfassten sofort das Aufblitzen der Bänder auf ihrer Brust. Ma'am, sagt leise, ein Ton von Respekt in seiner Stimme, als wär sich nicht sicher, ob berechtigt sei, einem hochrangigen Offizier zu salutieren. Evelyn schenkt ein echtes Lächeln. Guten Morgen, antwortet sei. Drinnen rock der Lange, ruhig fleur stark nach Industrieboden wachs und altem trockenem Papier, als der Schreiber schlieblich Fall 4238b aufrief, Carter gegen Carter, holt Evelyn tief, beruhigend Luft und stand auf. Ihr reconstruerts, nei skiktimmer noch, einen niedrigen, dumpfen Schmerz durch ihr Bein, wenn sie ging, aber der militarisch Rhythmus ihrer Schritt war stetig, ein tief verankert Gewohnheit. Dar ansprechsvoller Übungen und Operationen verlassen einen Ziel nahe wirklich. Ihr Eltern nach all der Zeit und still wieder zu sehen, traf sei harter, als sei erwartet hat. Robert war erheblich geltert, sein Jessit mit tieferen Linien gezeichnet, aber war nicht weicher geworden. Sein einst schwarzes Haar war jetzt vollständig grau, aber sein aggressiver, kritischer Blick war deshalb. Margaret Sabstar neben einem perfekt Perlen am ihren Hals, ihr Haltung makellos, ihr Augen voll der Silben ruhigen, kontrollierten Enttäuschung, die Evelyn aufwachsend internalisiert hat. Margaret flustert was scharf zu Robert, als Evelyn hereinkam. Evelyn fing nur ein Wort auf, hart und schneidend, Uniform. Ihr Eltern schotten sofort weg, bever sei überhaupt anerkennen konnt.
sei Jing zum Verteidigung Tisch und Nahm ihren Platz direkt gegenüber von ihnen ein. Ihrer Anwalt Tisch war auffällig leer. Evelyn hat niemanden engagiert, weil sie beabsichtigt, dies zu ihren eigenen Bedingungen zu regeln. Der Richter, ein älterer Mann mit einem ordentlich gestitzten Schnurrbart und unerwartet freundlichen Augen, trat aus seinen Kammern ein. Sein Namens kalt Lotti deutlich Richter Harold L. Simmons. Warf einen Blick auf Evelyn in ihren Blues, hielt einen Schlaglanger als nötig in nie und Rosbert sich dann, bever mit dem Verfahren fortfuhr. Sah wirklich überrascht aus, vielleicht sogar ein wenig beeindruckt von ihrer Anwesenheit, bever die Angelegenheit einleitet. Mr. und Mrs. Carter, want sich und sie behaupten, ihre Tochter, Evelyn Carter, heb ihre Rechte in dem Familien gentem aufgegeben? Robert strafft sein Schultern und pumpt sein Brust auf. Ja, Sir, klart fest. Dieses Haus steht seit Jahren leer und verfolgt. Wir wären gezwungen, die Instandhaltung, die Versicherung, die Reparaturen zu bezahlen, alles. Das war ein dreist Lüge, und Evelyn fühlt ein kalter Kontroll. Sie hat die Grunst seit der Eigentum Supertrag 2013 jeden einzelnen Mann durch ein automatisch Banküberweis bezahlt. Der Richter want sein Aufmerksamkeit ihrer zu. Commander Carter haben sie ein Erklärung für das Gericht vorbereitet. Robert blinzelt, völlig überrumpelt. Commander, der Titel schien in der stillen Luft zu hängen, schwer und autoritativ, und werden kalt völlig die still, die gefolgt war. Margarets Lippen aufnitten sich leicht, ein Flackern echter Verwirrung, und vielleicht dämmernder Furcht kreuzt ihr Gesicht. Ja, ihr Ehren, sagt Evelyn, ihre Stimme gleichmäßig und ruhig, der Ton von jemandem, der gewohnt ist, hochrangeig beamt zu briefen. Ich heb ein paar Dokument vorzulegen. Sei aufnit ihrer einfach Manila, Map und entholt akribisch organisiert Quittungen, offiziell Bezirkssteuerklar, Ungen und Rechnungen für kleine Reparaturen, die sei über die Jar in Auftrag gegeben hat, alle trugen ihrer Handschrift und Unterschrift. Ich heb das Grundstück über ein Jahrzehnt gepflegt und alle damit verbundenen Ausgaben gedeckt, bestätigt sei. Die Steuer und Versicherung auf sich, nun bestätigen, dass mein Eltern seit dem Tod meines Grobvaters und der Übertragung der Erk und auf mich keinen Cent für das Grundstück ausgegeben haben. Robert lehnt sich aggressiv vor, sein Gesicht schnell rot vor what? Du denkst, du kannst einfach dies Uniform in diesem Gericht soll hermorphen und uns schlecht aussehen lassen, Evelyn, sicher. Robert, warnt Richter Simmons streng und klopft mit seinem Stift auf die Bank. Die Warnung ignorierend, zeigt Robert mit einem zitternden Finger direkt auf Evelyn. Du hast dies Family verlassen, Evelyn. Du bist weggegangen, sold, zu spielen, waren dein Mutter und ich geblieben sind und alles zusammengehalten und die Rechnungen bezahlt haben. Evelyn blieb still und lieb sein Wort über sich hinwegwaschen. Sie hat dies Anschel, die Gungen so oft gehört, dass sie jetzt Bedeutung, sloses Rauschen wären. Sir, sagt sie ruhig und hielt Augen Kontakt mit dem Richter. Ich bin der Navy beigetreten, diesem Land zu dienen, nicht sie zu verlassen. Aber wie die Dokument zeigen, haben sie schnell klar gemacht, dass ich nach meiner Entscheidung in ihrem Haus nicht willkommen war. Als die Schmerrschaft unnötig Anhörung sich hinzog, registriert Evelyn kaum die spezifischen Details ihrer fortgesetzten Entschuldigungen,
undenkbar kalt respektlos, sei hat im Dienst gelernt, wie man das eben, kind Gerausch von Schlacht und Emotion illum Chaos effektiv ausbilden, was sei wirklich traf, war nicht ihrer wat oder Bitterkeit, is war, wie klein und unbedeut, und ihrer Gesams Argument jetzt klang, reduziert auf einen kleinlichen, straight über Würfelins Agentum. Sei hat Männer Jessihin, die Gliedmaben verloren, ihr Leben verloren und trotzdem lächelten, weil sei grundlegend en etwas glaubten, das unermesslich grober war als sei selbst, und ihre waren ihre Eltern, fixiert darauf, über ein Herrenter, Jacquemins Haus zu streiten, das sich seit 20 Jahren nicht wie einworms, unterstet sen zu Haus angefühlt hat, denn Jesche etwas wirklich unerwartets und zutiefst bewegens. Der Richter hielt in, nie, Spotgen, au auf ihrer Uniform und die Bander, fragt mit einer Not echten Stonens in seiner Stimme, Commander, verzeihen sei mir die persönlich Frage, aber sind sei dieselbe Evelyn Carter, die 2019 vom Verteidigungsminister anerkannt und dekoriert word, die einige, die Zivil Evakuierung im Jimin Jeskik ledigt. Robert Runzelt schwör die Stern vollig verweret, von welcher Evakuierung spricht verlangt unter seinem Atem. Evelyn nickt einmal ihr Blick stetig. Ja, Sir, das bin ich. Die Stimme des Richters word erheblich weicher und strahlt respektos. Ich erinnere mich, den vollständigen Bericht über dies Zeremonie gelassen zu haben, Commander, sagt und lehnt sich leicht über die Bank vor. Es war und bleibt einer der stolzesten operativen Tage, die Navy des Staats seit einem Jahrzehnt gesehen hat. Der Gerichtssaal wird völlig still. Sogar ihr normalerweise wertvoller Vater konnt nicht sprechen, völlig zum Schweigen gebracht durch die auf Isiel extern Bestätigung. Margaret starrt auf Evelyn, ihr Mund kaum in stillem Schock und Unglauben. Als die Präsentation der Beweis abgeschlossen war, erliebt der Richter nicht sofort ein Urteil und erklärt, wird die umfangreichen Beweisprüfen und bald ein in Gold, schriftlich Entscheidung erlassen. Evelyn konnte jedoch deutlich fühlen, dass die emotionell Fluttbär als definitiv gedreht hat. Als sie hinausging, murmelt Robert was scharfs und unverständliches, das sie zu ignorieren beschloss. Margaret blieb vollkommen still, ein Marmorstatue des Schocks, unbewegt sich überhaupt nicht. Menschen, die im Flur standen und den Austausch miterlebt hatten, geben ihr respektvoll, hoffentlich nicken und klein, bewundernd lächeln die Art, die fremd jemandem juren, den sie plötzlich tief respektieren, aber immer noch nicht ganz verstehen. Evelyn trat zurück ins plötzlich blendend mittags Sonnenlicht und atmet tief ein, den Moment der Befreiung geneben, die Luft roch nach verwellenden Dieseldämpfen, Feuchtigkeit und dem Versprechen von Sommerregen. Für ein Kursek und überlegt sei, ihren älteren Bruder Ryan anzurufen, aber hat sich vor langer Zeit Zurich gesiegen und die Zeit ihres Vaters ergriffen. Sie stieg in ihr Auto und lieb den Gerichtssaal und die Vergangenheit hinter sich. In dieser Nacht auf der langen ruhigen Fahrt Zurich nach Norfolk hielt sie absichtlich in einem kleinen, freundlichen Streben, Rand, Diner an, das sie oft frequentiert hat. Die freundliche Kellnerin schenkt ihr ungefragt Kaffee ein und stellt die dampfende Tasse vorsichtig ab. Sie sehen aus,
als hatten sei einen Langen Tag gehabt, Ma'am, kommentiert die Kellnerin herzlich. Evelyn lächelt schwach, echt curve ihrer Lippen. Das konnt man definitiv sagen, antwortet sie. Die Kellnerin schaut respektvoll auf die Dress, Uniform, Jackie, die über dem Sitz neben ihrer drapiert war, und sagt einfach, Dank für euren Dienst, Commander. Evelyn nickt nur ihrer Anerkennung, der Dank fühlt sich würdigend und ehrlich an. Als sie endlich zu ihrem kleinen Haus zurückkam, bellt Knox einmal, ein willkommens glückliches Geräusch, wedelt heftig mit seinem Schwanz, sein Vertrots hinken past zu ihrem, als sei begrubt. Sie sab auf der vorderen Veranda Schaukel, zog die Uniformjackie aus und legt, sie sanft neben sich auf den Holzsitz. Die Stern waren schwach, werden kalt durch die Stadtlichter und den Dunst. Aber sie konnte immer noch zuverlässig den Nordstern heraussehen. Dasselbe steht eiglutscht für, auf das ihr Grabweiter zu sein Pief legt, als sei ein kleines Kind war. Wenn du denen weg verlierst, Evie, hat sei geleiet, such nack was stetigem, die White des Meers, der Unwehr, enderlich Himmel oder am wichtigsten, den Eigens wars hers, in dieser ruhigen, friedlichen Nacht and Evelyn endlich, dass sie ihren Weg überhaupt nicht verloren hat. Sie hat einfach und endlich aufgehört zu versuchen, zu einem Ort und zu Menschen zurückzugehen, wo sie nicht wirklich hingehört. Ein paar Monate später war die Luft wieder cool und frisch geworden und trug den Duft trocknender Blätter. Das Altbauernhaus war jetzt fast vollständig restauriert. Die Vorder Veranda glänzt mit frischer Farbe. Die antike Schaukel naht sanft in der späten Herbstbrise, und die grob verblasst amerikanische Flag, die her Grabweiter her hinterlassen hat, flattert jetzt stolz über der Tür in einer neuen Stange. Evelyn hat das Ursprung glitch Fensterglas ersetzt, akribisch den Überwucher, den Hof geradet, die Kompromit ihrt dat Struktur repariert und das Lange vernachlässigt Fundament repariert. Jedes einzelne Brett, das sei Zurich en seinen Platz hämmert, jed frisch farbskickt, die sei Auftrag, fühlt sich en wie ein absichtlicher Akt, was viel grobers als ein Haus wieder zusammenzunachen. Als die Sonne schlieblich hinter den dicht bewaldeten Bäumen unterging und Land Schatten warf, sab Evelyn friedlich auf der Veranda mit einer frischen Tasse Kaffee und sah zu, wie die Welt ein warmes, weiches Gold ward. Das Haus sah wollig verwandelt aus, sah bewohnt, gelebt und wieder ganz aus. Ein unerwarteter Besuch in diesem Abend fuhren ein paar Autos, leise in die nu geckest Einfahrt. Ihre Eltern stiegen zuerst aus, gefolgt von ihrem Bruder Ryan und seiner Frau. Evelyn stand ruhig auf, sie zu begrüben, ihre Haltung einleitend, aber zurückhaltend. Ich heb hut abend nicht gerät ein Mensch Quartett, gab sei leise zu. Robert suckt leicht mit den Schultern, unwohl in der neuen friedlichen Umgebung. Den Mutter sagt, wir sollten kommen an den Ort sehen, bever du die letzten Reparaturen fertigstellst, murmelt und vermied ihre Augen, dacht, sei hat wahrscheinlich recht, sei bin ein einfaches, angenehmes Abendessen zusammen auf der Veranda. Guts einfaches Essen mit leichtem Lachen, das in kleinen, sojournden Wellen kam, war nicht die Larmend, übertrieben.